Laba. Hello. Yes. How are you? Everyone is healthy? Yes. What's your name? And so on. We are told there's boat rigging happening here. Here. Waliwo abali mu kubba obululu. Waliwo abali mu kubba obululu wano. Boss, don't use your gun. Don't use your gun. Don't use your gun. Waliwo bali mu kubba bululu wano. Zizo number plate muzikwate. We are seeing cars being number plates. Yeah. Yeah. Don't. This is an establishment. We have had happening here. Who is in charge? Kanyankole. Tamale. Yes, moment to travel. I travel akaseera kano. Wano we bali mu kubbira obululu. Ekikomera kino emmotoka zino z'oli mu kulaba wano bali mu kubbira obululu. Wano we bali mu kubbira obululu. Kanyankole, calm yourself down. Calm yourself down. I'm on the press. I'm on the wano bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Waliwo embeera eri munda. Bali mu kubba bululu munda. Mwe tuli wano ne Joero wamu ne Sikuitale Jeno mukwata akaami kano. Waliwo ekiri munda. Wuli emiggo. Bali mu kuba. Bali mu kuba alano. Bali mu kuba. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Akukegenda kuba abantu ako. Bali mu kubba bululu. Sede bali mu kutukuba mayinja. Bali mu kubba bululu wano. Breaking news. Wano wendi bali mu kubba bululu. Wano wetuli bakasuka amayinja. Tuli na leader of opposition Honorable Joel Senyonyi. Zizo motoka bagyeko number plate. Maso ninga olunaku lujja kuba lwanca twetegekera kalulu naye nga twetegekera kalulu bannaffe bo aba NRM nga bakozesa state machinery kankyogere bwentyo buli kimu bakiyina naye basazeewo kubanga bakozesa byonna bye bayina okubba akalulu era nga abibyolaba awo byonna nga wobiwulidde nga wobiraba mulimu RDC Matovu nti babadde mu makage wali enammere mu Kawempe North nga bali mu kubbira candidate wa NRM omukyala Farida Nambi akalulu ne weebuuza abaffe buli kimu mu kiina lwaki mwandibadde mulongoosaamu oba bulongoosa ne mwebuuza lwaki abantu batukyaye lwaki abantu tebakyatuwagala lwaki abantu tebakyayagala kutuwa bululu naye ate ekyembi baddidde ate abannamawulire olw'okuswala ennyo ne babakuba emizibu
era nga bw'obiraba nja kubanga nkutwala step by step tulabe oyo abadde mukulu Joel Ssenyonyi leader of opposition ndowooza waliwo ababiddeko kwe kubagwamu bwe batyo nga bali mu kutiikinga obululu ate ensonyi ne bazifuula obuzungu kwe kukakkana ku bannamawulire ne babakuba emizibu. Kati no network evuddeko nange okwanga bagijjeeko olaba ebize babakubiye abannamawulire naddala ekibakubizza babadde baagala kamera era nti ezimu bazitutte ne bazimanyamenya ne badestroyinga buli kimu naye obutambi bwemulaba obwo bwe butono obusobodde okubanga abaana babadde abamu basobodde okubanga basiniikinga ne babufulumya naye nga kamera bazoonoonye nonno ziri expensive baana batu abaana bano bafuluma ewaka nabo banoonyeza famire zaabwe nabo balina abazadde nga bano abatulugunya nabo balina abaana be balabirira. Kino kinzijukiza omwami eyatulugunyanga abanne nti bwe yayimiriranga mu kasonda wali n'atunula waggulu n'alaba ekifaananyi kya Kayula n'abuuza oyo bamuyitaani nti oyo ye Biden yali komanda yali nga yaduumira poliisi then n'atunda mu nsonda endala n'abuuza ani oyo mu nsonda mwalingawo ekifaananyi kya President Museveni n'amugamba oyo President Museveni abuuza abaatulugunya n'ayimira n'abagamba mbu I'm the state is me, I'm the state and the state is me. Naye bwe byakyuka nalaba ku mwami oyo ng'akaabira mu kkooti nga omuntu eyali amuwuddisanga nga omukulu General Kayula nga kati baamujja kubwa okukulira poliisi y'e Uganda omwami oyo baamukwata n'akaabira mu kkooti ng'asabye beyiro bagimumye n'atuuka okugamba mbu amwesingo father. Bannange ensi eno ekyuka naye oluusi abaami bano bwe baba batulugunya abantu ekyo kintu tekibajjira mu buwongo nti oyinza okikola kati olunaku lw'olulituuka naawe n'okifeesinga. Omwami oyo yakaaba n'akaaba n'atandika okwewozaako nga bw'ali single father singa bandimuwadde beyiro agenda alaba abaana be ne weebuuza bali bwe watulugunyanga bo baali tebalina abazadde baali tebalina baana baali tebalina waabwe n'essaawa ya kakati bino bye tulimu biibyo ekitulugunyizza abaana bano abannamawulire babadde baagala kubajjako kamera baleme okuba nga bafulumya obutambi obumu ku obwo bwe muli kulaba ebintu si byangu kakati olunaku olw'enkya tetumanyi oba binaatambula bitya. Nja kutuwalakoko tulabe leader of opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi nga tunnyonnyola ebibaddewo. Sina kutuwalewa Honorable Joel Ssenyonyi kansooke nkungera obutambi sooka obwekaanye naawe olabe. Excuse me. Hello? Yes. How are you? Fine. How are you? Are you the one in charge here? Yes. What's your name, sir? First be there. Eh? I want to talk to you. You see, you're removing registration Number plates. and so on. We are told there's vote meeting happening here. Here, in this very place. Who are you? No. You said you're in charge. Come. Yeah. You said you're called who? You said you're in charge. I don't bring Rugezi against you, eh? There's vote rigging going on here. That is why we're here. Who are you? Who are you? Who are you? Where are you going? We have come here. We want to establish. Don't touch me, please. We want to establish what's happening here. We're told there's vote rigging here. We are seeing cars being Yes, so I want to access and talk to whoever is in charge. Eh? Yeah. Don't allow this man to touch me. Hey. Yeah. Don't. This is an establishment. Don't allow this. We have had this vote rigging happening here. Who is in charge? We are told there's vote rigging going on here.
And that is why we have come here. And to talk to whoever is in charge. We want the person who is in charge here. You are removing number plates from cars. You're seeing what is happening. Yes, that's You see what is happening? You're removing vote. You see what is happening here? Why are you taking him? Kindly don't take. Hey, don't intimidate people, eh? Don't intimidate anyone. Hey! Kila watu wafume Why are you entering here? Why are you removing number plates? So who are you? Of cars here? You talk to him. This is my prescribed. Why are you people removing So ingilotya makabomu lwaki mulemuakagala kyenkoleramu gano makagala kyenjagala kyenkoleramu birungi si birungi era tetumanyi olunaku lw'enkya oba lunaaba lutya kubanga abasajja kuva lunaku lwa yesterday era nabaleze wano akatambi omwami ng'akakasa nti tubakutte nga bateekinga obululu ekyo ne kiggwa kaakato nnaku lwaleero bakedde tetumanyi ekiro kyonna bajja kuteekinga bwenkana ki abaffe ebintu bino simanyi kankutwaleko wa omukulu secretariat wa Honorable Nalukoola wamu ne leader of opposition tulabe biki bye bagamba. Our leader of opposition, Honorable Joel Senyonyi, and the candidate himself and other comrades. We went there and caught them red-handed, removing number plates of vehicles, which, as you always know what they do in by-elections, those cars without number plates are the ones they use to transport those political ballot papers. We went in there, asking them what was going on, because there were UPDF people, there were people in civilian clothes, but having guns. There were other thugs, and you could see that there was criminality going on in that place. The response was violence. They started beating up people. You can see what they did to me. One of the thugs came for me and hit me with a baton on the face here, on my right side of the face. They beat up the journalists who were there, confiscated their cameras, took their phones, and so that is the state of affairs. From there, as you saw, we went to report the matter to police. We directed the DPC. Okubanga nga kuwa era nga kutuusaako na biki ebigenda mu maaso mawulire si malungi yadde n'akamu yadde ng'olunaku olw'enkyalo lutuuse naye sofa kye tuwakalabako tulaba nti obuwanguzi munange si bwaffe bano bajja kutubbako bubandibadde bwaffe naye nga bayinza okulangirira omuntu omulala ate kyemmanyi nti kano akalu tekagenda kubeera free and fair bino ebitandise bwe biti. Tufuna updates eza buli dakiika nga batubuulira ebigenda mu maaso ku kifo ekyo. Emmotoka nga ziyingira zirina number plate zifuluma nga tezirina number plate nga bazigiramu omwo. Nga abantu balaba abayingira ne bafuluma n'ebibookisi n'ebirala. So ne twagala okumanya ki ekigenda mu maaso ne tugenda ne tutuukayo era ne tubabuuza kiki ekigenda mu maaso wano kubanga tusanzeyo amagye ne tusangayo abantu ababadde bamu byambalo ebya bulijjo naye nga balina emmundu amawulire gabiraba byonna byonna ebadde bigenda mu maaso. Ne tusangayo effujjo lyonna byonna libadde bakola mu kubabuuza ne beebuzaabuza instead mu kifo ky'okutubuulira kiki babadde baliko ne batandika okukuba abantu ne bakuba bannamawulire ne bagezaako okuwamba kamera zaabwe era ezimu bazisigaziza ne bakola effujjo erya buli kika erya buli ngeri. Nange kennyini waliwo oyo bakifeesi abo angulira batuuni wano omulaba ne kati wakyazinga. So kyanaku nnyo nti Museveni byali mukola. Of course tugenda maaso n'okufuna information buli dakiika ku biki bagezaako okukola bakimanyi nti tebalina kalulu 9% also agiweza mu Kawempe North. Kakati kuba nti bali desperate bagezaako okubba akalulu naye batusanze tulaba.
tugenze bwe tuvuddeyo ne tugamba ng'abantu abavunaanyizibwa ne tugamba katugende ku poliisi tuwabe omusango ne twogera ne DPC n'agamba kanzije ate kanzije ne tumugamba waliwo we babbirawo obululu era nga tubadde gye tuli ne tulaba essaawa nnamba ng'eyise kubanga oli bwe bagamba bali mukola omusango wali poliisi kyetugisuubira okukola kwe kudduka bunambiro n'etuuka ku kifo ekyo naye ne batulaga tubabadde batwala budde bwabwe kiriyale nga tebaagala n'okutwala site tugenze actually ne lopu ne tugenda ne wa CID ne tumugamba kale bwe mba temwagala agendayo katuwandiike n'agamba mulinde DPC ate DPC abadde tekyalabika okusaawa eyo ne tugamba katuveeyo so twagala kubalabula abo abantu eggwanga lyonna libatunuulidde muli mukola ensi yonna ebiraba mwebale nnyo kasabe candidate n'ayongerezeeko ku nsonga eyo. Abantu b'ensi eno eggwanga mu kiseera kino ndowooza liteeka amaaso ku Kawempe North. Mugenda kulaba bingi naye bannakawempe North mbakoowoola abali mu buyinza si beeteefuteefu okubanga wabaawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Muteekwa okwesitukiramu mmwe bwennyini ne tulwana okulaba nga tufufuggaza effugabbi. Tubadde mu maaso g'ekisolo, waliwo ekisolo bakiyita hydra mu Lunyaanyimbe, sinnamanya linnya lyakyo mu Luganda. Agasajja gakawuula gakanywa musaayi tugeŋŋanze era ne gagugumuka nnyo nga gajjako number plates ku mmotoka endala nga bamaze zisiba bazibisse nga balina bye bakola munda mu nnyumba. Tetusobodde kubeŋŋanga kutuuka munda mu nnyumba naye embeera bw'ebadde efaanana ya bumenyi bw'amateeka kyokka nga bakuumibwa abakwata mmundu nga bali mu byambalo ng'era olaba nti basirikale ba UPDF. Abalala nga beesibye amaaso gaabwe nga bakozesa ebiwero ebya kyenvu. Abalala nga bambadde ennyambala ng'olabira ddala bakifeesi. Ebikolwa byabwe byakubba obululu nga emmotoka nnyingi ezipaakinze nga zonna zisibiddwako number plates bajjako emu ku emu endala we bazisiba weewe ekibondo kyabwe we kiri. Ababbi abo basangibwa nammere mu kaseera kano gye bali. Kyannaku nnyo nti olubatuuseeko kuba omugenyi yenna bw'aba atuuseewo oyaniriza mwanirize ne mwogera naye bo bagugumuse ne batandika kulwana n'okukookinga emmundu era batukanyugidde amayinja bw'otunuulira emmotoka ya leader opposition bagikubye endabirwamu emabega n'amayinja agamu gagudde munda. Bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo be tubadde nabo. Abalala kamera zaabwe zitwaliddwa, amasimu gatwaliddwa ababbi abo. Abalala waliwo n'ekibondo ekirala we kiri naye nabo tugenda beŋŋanga. Bakulirwa Kapiteni Tasobya akola mu Yiso y'omu ku abo abali mu kuluka olukwe ku Bombo Road awo. Bagezaako okulaba nga basala entoto zonna bayiga ba agency baffe babafune basobole obbabuzaawo oba si ekyo babagulirire oba babanyige balemererwe okukola omulimu gwabwe. Bannansi tubakoowoola musitukiremu. Bano abantu beezizibye banywevu. Luli juzi nali ku TV nentegeeza mukyala Nambi nti bakitaawe balidde ensi yaffe, balidde ebiseera by'omu maaso eby'abavubuka okumala emyaka 4 kyokka naye mukazi wattu naye mweteefuteefu okubeera ng'atambulira mu bitaba by'omusaayi agende bamulayize newankubadde nga tebalina buwagizi. Weewuunye mu mwaka gwa 2021 NUP yafuna obululu obusoba mu mitwalo 4. Eyaddako era yali candidate nga ali independent naye nga yavamu NUP Kidandala yafuna 7. Ow'NRM yafuna obululu 6. Kyokka ku bikolobero bye bakoze okuva olwo n'okutuusa kati omuli okubba buli kamu n'okubba n'ebyabanaku balowooza nti ettutumu balifunye basobola okuba nga bawangula akalulu. Nze nkowoola bannansi muveeyo. Electoral Commission kirabika eri mu buwambe nayo ku bitukolwako tewali kyekola. Teebereza nze ndi candidate naye n'emmotoka yange wetwogerera baginjijeeko ntambulira ku bigere. N'empuliziganya zange bazitutte zonna.
ebyo byonna bikolebwa okunnemesa okubanga mpuliziganya n'abantu bange. Abantu b'ekibiina kyange bali mu kuyiggibwa, buli alimu embavu gwe balaba nga n'abawantiisa bamuyigga, era tutandise okubeera nga tulina okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe. Nabwekityo mbayita mwenna abalina okutukolera ku nsonga zaffe. Abantu baffe bannakitundu, bannakibiina, mwebeereremu ate nga bwe tubatunuulira n'eriiso jjogi nga tetuvaako twogere obutasirika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We had an occasion to go to where we received this information that they were preparing to reach elections. They were in advanced stages in their preparations, covering motor vehicle number plates. Some are being removed. Indeed, we have evidence. We found them removing number plates. Immediately after reaching that house, instead of welcoming us as visitors, they chose to pick a fight. Indeed, they have attacked us, and many journalists have sustained injuries. Their cameras have been confiscated, and their phones have as well been confiscated. The leader of opposition's motor vehicle has been pelted with rocks. They have attacked the Secretary General terribly. They have threatened to kill us. They are determined to reach the election. We are aware that there is another camp along Bombo Road, which is led by Captain Tashobia, who works with ISO. They are determined to reach the election. We are calling upon residents and voters of Kawempe North constituency and Ugandans that you should come up and fight for democracy. We are calling upon members of Nnyo to be security conscious. They are looking for us. They want to deter us from protecting our vote. They think that they can win this election, in spite of the fact that in the last election, 2021, they only managed to get 60,000 votes against our client, our candidate who got over 40,000 votes. And another independent who was a Nupulining got 7,000 votes. But when you consider the wrongs they have committed, they think that they have gained popularity. Sincerely, they are wrong. They are fronting Nnambi. I think they believe that Nnambi is a miracle worker. I don't think it can be. And Nnambi is determined to walk along blood of our brothers and sisters and assume the parliamentary seat of Kawempe North constituency. It is regrettable. Shame upon you, General Museveni. Shame upon you, the members of security organs who are determined not to serve the nation but rather to serve the dictator. I'm calling upon residents of Kawempe and Ugandans generally, come up and protect democracy and human rights and rule of law in this nation. It is unbelievable that the Electoral Commission is silent when we are being handled in this manner. My motor vehicle was confiscated yesterday by police. My phones and those of my aides were confiscated yesterday, and they are doing nothing. We have gone to police, but they are only giving us lip service. They are not ready to respond to our complaints. It is regrettable indeed. I thank you. Basebo ne banyabo bino bimulabe bigenda maaso fe byongedde okutukakasa nti akalulu ke Kawempe North kafu yodola mu ntandikwa kandidate waffe nga bakamunominatinga bamukwata ne bamukuba ne bamusiba mu kaawo ate ng'owa NRM mwamulabanga ayita ne tingatinga mu luguudo tractor nakina abantu benga tewali buzibu lwaki nga batidde
bazze bakuba abantu baffe ne batulugunya abalala nga bwe muzze mubiraba abannamawulire ne bakubibwa byonna ebintu bino nga biraga nti batidde kubanga bamanyi buwanguzi bwaffe era amawulire gano bwe twagafuna ennyumba eno eri mu Nammeere nti waliwo ekikyamu ekikolebwayo ekyekuusa kalulu motoka ziyingira bwezituma zifuluma tezirina number plate ezimu number plate nga bazikyusiza n'ebirala abantu bayingira bangi bodaboda buli kanaku era mu kufuna information eyo tugamba katugende tukakase information eyinza n'okuba nga nkyamu waba ofuna amawulire bwe gatyo kiba kikulu tugenda okukakasa tugendayo bikandidate waffe naye bwe tutuuseeyo ekikakasiza nti amawulire ge twafunye matuufu tusanze era bali mu kukuula number plates ku mamotoka agamu era ne batwekanga tugamba bannaye kiki ekigenda mu maaso wano oba tuyira bye tuzze tuwulira kigenda mu maaso wano ani abayise ntuga nti tuzze kulwana wano lwaki wali kikyamu kigenda mu maaso nimutubuulire tubuuza ani nnyini wano era kyekigenda mu maaso nga mulimu abasirikale abamu aba UPDF bambadde uniform abasinga naye nga bali mu leeyaga yaaya gali awo okutandika okukola effujjo nga n'agayayi gano galina amamundu negakuba amasasi mu bbanga negatandika okukuba amayinja kwegamba ekiraga nti kyebabadde bakola mu kitundu kino kya bumenyi bw'amateeka era nga bagezaako okubba akalulu nga batiikinga guno nno omusango nze ngutikka Nabbanja yali mu komandinga okugezaako okubba akalulu ke Kawempe North naye Nabbanja ne banno tukuguddemu naye tugenda bakkiriza kubba akalulu k'abantu ba Kawempe North. Nabbanja agamba nti kaakati aba NUP twawulidde tutandise okutiikinga obululu n'agamba nti omubaka Namugga omubaka Muwanga Kivumbi tisimanya balina ekyo batiikirira obululu akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mu kukola Nabbanja kyali mu kukola ne banne so ng'agezaako kukozesa reverse psychology okubuzaabuza bannansi Nabbanja ne banno tubavuddemu era nga tugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda ng'abagunjufu kozi tusanze embeera eno kubanga mu kugenda twalabye nekyetaaga nakuteekawo mbeera yonna oba tugenze napoliisi ab'enjawulo naki jako security gyetubeera nayo yesi nga tugenze tuwayemuko n'abantu bano nga tuyinza n'okusanga nga moleke batuwadde nga si matuufu naye olw'embeera gye tusanzeeyo bakuba abantu betugenze nabo SG ne bamukuba waliwo munnamawulire wa NTV Stephen Kiwika bamukubye musajja wattu ne kamera ye ne bagiwamba ne bagitwala tubabuuza mufaaki bwemba kyemukola tekimenya amateeka ne bakuba amasasi mu bbanga nakine tugamba anyway katuveewo wano tugende ku poliisi tukitegeezeeko nti wano wetwazze nga tulowooza oba obaoliawo tewalira kyamu kigenda mu maaso oba okubabuuza ki ekigenda mu maaso wano ate bakoze fuji ekikakasa nti babadde bakola bimenya amateeka mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mu leeya bakutta amamundu ne bakwata agayinja ne batandika okukuba amamotoka gaffe ate emmotoka ezimu endabirwamu bazaasiza naye ate bwe tutuuse ku poliisi GPC owa Kawempe ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza naye ate ensonga zaffe taziwadde budde tugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga obumenyi bw'amateeka obaddewo wali bali mu kugezaako kutiikinga bululu n'amapleti bazikyusa bakubya abantu naki tugende ne poliisi mulabe nammwe ekiri awo crime scene era tugenda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tuzikole naye ne beetooloola essaawa neyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mutubuzaabuza eri bwe bamaliriza bali mu kukola ne statement tubagaa nti kale statement tuziwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mutubuzaabuza tugamba katuveewo wano kubanga abapoliisi nabo kifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali DPC Mwami Muwonge newankubadde otwaniriza bulungi naye engeri gy'otafudde ku nsonga yaffe obadde nga alaga nti ebintu bino obimanyiiko olinga protecting abaliko electoral commission tugikubira omulanga twagala otegeera oli in-charge ensonga zino kubanga n'omu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Nammeere electoral commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba nga bagendayo fact omu ku gwe boogeddeko bagaa nti yagendayo kwawo bamuyita mucunguzi Julius spokesperson wa electoral commission kakati twagala okutegeera electoral commission mwami Julius Mucunguzi era ennyumba gye tugenze ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba abantu naki netulabe bakolayo yamenywa agendayo kukola ki
ennyumba eno electoral commission yekivunaanyizibwako ye electoral commission bweba nga yekivunaanyizibwako lwaki candidate aba tasobola kubuuza ki ekigenda mu maaso ne batugamba nti wano electoral commission yapangisaawo era bakolerawo mirimu gya electoral commission ne tutegeera ekyo tekyalibaddemu na buzibu naye tusanzaaga yaayi nga mukwata muntu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka abali mugezaawo kutiikinga obululu munda mu nnyumba kuba tesobodde kuyingirayo. Twagala okuwoola abantu ba Kawempe North okusookera ddala muddeemu amaanyi kubanga bino ebikolwa byonna biraga nti obuwanguzi buli ku sayidi yaffe buli ngeri yonna. Tukeere olunaku olw'enkya tubeere babuufu kuba bano ababbi tubaguddemu babadde basuubira nti bajja tiikingira obululu tubaguddemu Nabbanja ne banne. Tukeere tulonde mu akalulu kaffe tubeere n'empisa naye tuleme kukkiriza bano abayaaye okubba obuwanguzi bwaffe. Obuwanguzi butulimutanga naye twagala okulaba katusubire electoral commission egenda kuvaayo etunyonyole eno ennyumba yagipangisa kubanga babadde bagendayo spokesperson wa electoral commission Julius Ntunzi abadde agendayo mu nnyumba eno era nga banneiba mu kitundu omwo kubanga oyita mu mayumba mangi okutuuka ku nnyumba eno era nga abantu babalaba bo nga balowooza obaoli awo electoral commission awo yapangisaawo oba materials wezigenda okuva nga tebamanyi naye banneiba ne batugamba ati waayi mukyekinge mwe muli mu kalulu mwina ne candidate ekugendayo. Twagala answers naye baleme kulowooza nti obuwanguzi bwaffe banaabubba. We have been monitoring a couple of situations. You see, the regime, because it is fearful, it knows that the Kawempe North by-election is a done deal, it is a win for NUP. You have seen the acts they have been engaged in all this while to show clear fear. Immediately after our candidate got nominated, he was brutalized. Meanwhile, the NRM candidate was working with a tractor tinga-tinga in the road with her supporters and so on, which is okay, it's campaign time. We don't begrudge her about that. But the challenge is, as you're letting the others have a field day to campaign, you don't want us to campaign. People have been beaten, people have been brutalized and so on. And you wonder why. We got information about this house where some sinister activities have been happening according to several people within the neighborhood. They told us they kept seeing electoral commission officials go into this house. In particular, the spokesperson of the electoral commission, Julius Michundu, has been to this house several times. So people thought maybe the electoral commission hired that house for its activities, for the by-election and so on. So people told us, anyway, you go and check and be sure, because they normally see cars entering, they come out without number plates and so on. So we said, let's go peacefully to find out what's happening there. If indeed this house belongs to the electoral commission for this period, we would find out and know with our candidate, and that would be fine. But as soon as we got there, true to it, we found they were plucking number plates from some cars. True to the information we have been getting. Because they have been plucking off some, then they change and put others to disguise, then others will move out without number plates to go and do whatever confusion they were involved in. What we learned is that inside this house, they were taking ballot papers. In trying to engage to establish who owns this house, who is in charge here, and so on. These people did not even want to listen to that. Some were in UPDF uniform, others were in plain clothes, pulled out guns, and began to fire into the air. Said, anyway, let's leave this place and go to police. Because initially we went thinking, we just engaged, maybe it could even be a false alert. False alarm. So let's go and tell police about this situation. As we left, they began to, the same guys, some in UPDF uniform, others in plain clothes holding guns, they got rocks and hit our cars, broke some of the windscreens and all of that, beat up people. Our SG was beaten up. There's a journalist called Stephen Kiwika, who belongs to NTV, who was beaten up so badly, and his camera was taken away. He said, but if what you're doing here does not break the law, why are you beating up a journalist? Why are you taking his camera? Clear criminality. We know that this vote rigging is being orchestrated by Nabbanja herself. She's the one planning all of this, and by the way, she's the resident of Kawempe. She has been trying to do reverse psychology, saying some of our leaders, Honorable Namuga, Honorable Mwanga Kibumbi, that they are involved in ballot critiquing and so on, to play reverse psychology, because Nabbanja knows that's what she's commandeering, that's what is happening within their camp. But good enough, we have followed in their plan. We have landed on it.
thwarted. When we went to police, we met the DPC of Kawempe, Mr. Mwonge. He welcomed us nicely and so on. But Mr. Mwonge did not attend to our matter. We said, can we go with police so that we see the crime scene? Because what has happened there is criminality. He said, okay, let's see, maybe record statements first. Said, okay, can we record the statements? An hour elapsed. They didn't want to attend to us, even the OCC. And we said, can we record statements? Now wait for the DPC. The DPC had run away. We tried to look for him, we could not get him. Clearly showing that maybe DPC, Mr. Mwonge, even though he received us nicely, he knew about what was happening. That's why he didn't want to move quickly. We want to call upon the Electoral Commission to come clean on these happenings. Because your official, the EC spokesperson, Julius Mujungusi, has been seen severally by neighbors within that area going to this house. Does this house belong to the Electoral Commission? Did the EC hire it? And for what activities? And if so, why did they not want to explain to us? So that we know what's happening there, given that this is a candidate whom our party has fronted. What are you hiding exactly? We hope that the Electoral Commission will come clean on these matters. But for us, we are emboldened because the win of Kawempe North is in our hands. We're encouraging people, wake up early, go and cast your vote, protect your vote. Because the rigging plans that they had, we have managed to expose them and thwart them. Thank you. We have received further information that there is another group in the Kyebakozze Central Zone and the house of Bida Sam Mugalu, where they are taking ballot papers. We appreciate the vigilance of Ugandans, especially in Kawempe North constituency, who are giving us information every time they get to know about these wrongdoings. We encourage you to continue offering us that information. We shall not hesitate to let the world know about it. Basebo ne banyaba abalungi twongedde era okutegeezebwako nti waliwo n'ebifo ebirala gye bali mu kukola ebikolwa byebimu eby'okutiikinga bu ballot papers. So nno bwe twali mu electoral commission wano juzi twababuuza wa ballot papers ababbi b'obululu gye bazijja ng'ate tebatubuuliranga amatama ntengo. Kakati tumanyisibwako ebifo bingi gye batiikingira. SG waliwo n'ewalala gye mpulidde batutegeezezza nti ku Summit View Ekololo bwe bamaze okulaba nga wano abantu b'omu Kawempe North balaba nnyo amaaso moogi ne basalawo batandule ebigere bagende eyo ewalala ku Summit View nayo batiikinga n'ewalala bayitayo Kyebakozze Central Zone. Waliwo amaka g'omwami omu bamuyita Bida Sam Mugalu bali mu kutiikinga. Bannansi tubeebaza olw'okubanga mutuwa amawulire. Amawulire ago gajja kutuyamba nnyo, ate buli lwe munaagatuwa tetujja kulekeraawo kubeera nga tugabuulirako abantu b'ensi. Ekirala ab'ebyokwerinda tusaba obbategeezaako naddala poliisi. Bwe tuleeta amawulire gye muli ne mutafaayo kukola birina kukolebwa, tujja kukunga bannansi babeere nga be batuyamba, kubanga be bakama bammwe. Bwe muba mulemereddwa okukola omulimu gwammwe, bakama bammwe era basobola nabo okwekolera. Kale watya singa twasoose ne tukunga bannakawempe North ne tugenda nabo mu maka ago gye batiikinga obululu, oba oliawo byali badde byanjawuloko, naye twalowoozezza nti tubeere bantu balamu, tugende mpola mpola twogere ne bannaffe. Bwe tusanze ebikyamu ne tubitegeeza poliisi, ate esazeewo okufuuka kyesirikidde. Tubategeeza nti mwalifuddeyo ensonga zino ne mubeera nga mwabasaale ku kukuuma emirembe, ku kukuuma demokrasiya. Naye bwe munaagaana nga tuyita bannansi nga babyekolerako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tufunye amawulire. Erinnya lyange nze Aloysius Buyondo nga nkwasaganya nsonga za National Unity Platform mu luka gwaffe gw'e Komamboga. Tufunye amawulire ku makya mu kifo kya Kanyanya Komamboga
okulinaana faamu kifo bakiyita ku faamu waliwo kyaki y'abalokole abakulembeze nga muli emmotoka z'aba RDCs bakedde ku makya kuyingiza ebintu bye tususpectinze okubeera nti bululu mu kyaki eyo era bagaddewo ne tulaba abantu nga bali omwo beetooloola balina bye bakola tetubagadde ku bonfronti ng'olwa security yaffe olw'ensonga ebadde entono. Ekyokubiri nfunye information mu kifo kya Komamboga Central Zone ewa Digida waliwo ebigenda mu maaso. Ekyokusatu ku PDM office essaawa zino bavuga abakyalo okubajja mu Busonda babakuŋŋaanyizaawo bakozeseza PDM okuba nti as a mobilization tool bagulirira abantu babawa obusente abakyala bonna babakuŋŋaanya. Essaawa zino piki zikola zisomba abantu. Tulabula bannakomamboga nti teweeteeka mu muzannyo guno kubanga tukulaba era bannakawempe ne bannayuganda bajja kukolako nga bwe kyetaagisibwa. Twetaaga akalulu kano kabeere free and fair, tetwetaagamu muzannyo gwonna. Bannayuganda bakoowu, twagala ebintu ebiri transparent, buli kimu kitambule. Tulabula electoral commission ne ba RDCs be batusindiseemu nti mwegendereze ebikolwa bimuli mu kukolera mu bifo byaffe mwe tuwangaalira. Tubalaba era buli kimu tukitaddeko eriiso jjoji. Kale maybe nga tumaliriza manyi honorable Nalukoola tukulinze mu parliament ndabeewo wano ababaka kambayite just mubalabeko abakulindiridde okwaniriza mu parliament just mubalabe tebagenda kwogera olw'obudde olw'omukulu mubanyi honorable bali mwezo Ronald Nsubuga n'ensonga tugiriko serious sebo tukulinze mu parliament bako mutaala w'empiki ombaka owa ono abasembabule honorable Nabanja ali mu kubba obululu ate ali mu kwekwasa honorable ono gwe balumiza okubba olwali tatuwaayo ku dakiika wakiriemu. Meya waffe owa Masaka City honorable Florence Namayanja mushawo izo gambulu nyankulu ogamba olukiga yes very briefly then honorable Nabuga amanya nabo yemanya gange ndi mubaka w'Erubabo county Rukunjiri district mu Kigezeeyo wala ndi wa FDC naye ng'egwa Katonga ekindeese wano okukakasa Abannayuganda nti mu kalulu kano tulina candidate omu Honorable Elias Narukoora era basebo ne bajja nzize wano bampe appointment letter saawa 9 ogw'ekiro gunsange nga nena wendi nkuuma akalulu era batukiriza okufuna appointment letter eteeka litukiriza era kyekindeese wano mwena walikirolimu olundi kugamba omukasheshe mwena mwijja tuterere Honorable Narukoora kalulu mwebale munonga mwebale kumpulikiriza Zambala iba agenti baffe honorable Namayanja alina kyagala okwogera mu dakiika emu yokka omuntu omuzira nga tubadde mu lutalo byebinuubule byovaayo nabyo n'enkovu kana akalulu tukeetaaga oba tuvaayo nabinuubule naye tuteeka okuvaamu nebintu yensonga lwaki tutaddewo obudde bwonna okulaba nti tutunuulira buli kigenda mu maaso. We are alive to see that there is free and fair election in Kawempe. Kale ndowooza byebyo kale honorable Namuga kayogere very briefly Prime Minister yabyogera erinnya ensonga embuziddwako yeya honorable Nabanja amanyiddwa nga Prime Minister wa Uganda eyagambye nti nina obululu bwe naprintingisiza nyina ekkolero ly'obululu lye nazimba ejjinja era eyo gye mbutiikingira ambulente nga ntiikinzeeko kandidate waabwe Nambi. Njagala okutegeeza Prime Minister nti namugamba ka palamenti w'Emongola ow'empisa ennyo era agoberera amateeka naye mbadde sigenanko mu training ye ey'obusiiwufu bw'empisa era siyinza kulabikako nga nziba obululu. Njagala okutegeeza eggwanga nti njagala mumanye nti komanda w'ababbi w'obululu bamuyita Nabanja Prime Minister wa Uganda naye nga mukazi munne mwitegeeza nti kyageza n'akwata mu nva
Honorable Nabanja, Prime Minister wa Uganda, sawa wesa abakyala ekirimu abakyala tubangako babiri. Mama akutegeeza ntegezaako kwate mu bagezaako kwate mu kalulu kana Lukoola gojja okumanya nti bannayuganda basobola okufaayo. Ensonga ena zaajogera era ngenda muggulako sebo ngenda ku poliisi muggulako musango. Seetaaga kunnyonoonera linnya kuba njagala ajja ku poliisi aweeyo obukakafu bwemba wano otulo ngenda ku poliisi kugulawo musango gwa kunnyonoonera linnya. Prime Minister Nabanja tayinza genda ku mativi ava kweno kweri ng'agamba nti nyina kukolero erikola obululu ejjinja. So bwe nva wano ngenda kwekubira nduulu okulaba nga nfuna obwenkanya obutannyonoonera linnya. Mu Nuupu tetulina babbi, ife tulina amaanyi g'abantu era tumanyi nti abantu b'Ekawempe akalulu baakatuwadde dda. Mbakunga mwenna bannakawempe mukeere ku makya awatali kutiisibwatiisibwa mugende mulonde. Era bino bali mu kugamba mbu ffenna bagenda tuyola. Mukyala Nabanja agambye mbu mwenna buli atalondera Kawempe, buli atabeera Kawempe, buli atawangalyayo talinnyayo ne Uganda teriko boundary tateekangawo komondi namuga tosukka wano. So buli omu oli wadde mbogenda mu kitundu kyonna so akalu tugenda kakuma tugenda kubeerayo. Nze mukyala Nabanja nkulinze Kawempe naye nga saawa eno ngenda ku poliisi kubasaba bankwatire mukyala Nabanja okunjogerako ebigambo byansimatu. Witness tumuleka. Kale banaye toyanziza oyogedde ndowo obujulizi sebu ebifo bino mubitegedeke mugenda kukola olaba nti obululu buno tebutuusibwa eri gye bubalina oba tebuyingirirwa oba mugenda kireka bulesi bugende nedda okusookera ddala ekyenkiza okutegeera obululu buba buvaawa kati awo already tutaddewo surveillance yaffe newakubadde esi batukozeeko effujjo naye bategedde nti tutegeddewo. Byebyo bannange birungi si birungi amaziga meerere naye tusabe Mukama agenda kubanga abitujjamu. Weyongera okubanga weekumirako mukutu yes obanga tuna subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga bisigadde nkomawo nabyo tovaawo.